Hi everyone, good morning. Welcome back. Can you see my screen, everyone? Online guys. So am I audible? Fine. Yeah. So we have completed two sessions, right? First one is DevOps introduction. So what is DevOps? Why DevOps? What is automation? So automation in popular in in the so ఇందుకు automation every company యూస్ చేస్తున్నారు, right? So ఇవన్నీ చూసాం. Second session, which is question and answers, technical questions, general questions, right? సో ఎవరు డెవాప్స్ నేర్చుకోవచ్చు, రైట్? సో డెవాప్స్కి ప్రిరిక్విజైట్స్ ఏముంటాయి, ఫైన్ సర్టిఫికేషన్స్ ఏముంటాయి, ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాం. యా, టుడే ఇస్ థర్డ్ సెషన్ విచ్ ఇస్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్. ఇట్ ఈస్ ఎ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్. యా, సో వాట్ ఈస్ క్లౌడ్, వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్లౌడ్, వై ద ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రైట్? సో వాట్ ఇస్ ద కాస్ట్ సేవింగ్, ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం. ఫైన్. సో if anyone newly joined today, please share your WhatsApp number and email address in the chat. So మీరు ఎవరైనా ఈరోజే జాయిన్ అయి ఉంటే, సో విల్ ప్రొవైడ్ యూ డెమో రికార్డింగ్స్ అండ్ ఆల్సో కోర్స్ కంటెంట్ అండ్ అదర్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ. సో కెన్ యూ షేర్ యువర్ వాట్సాప్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇన్ ద చాట్? GoToMeeting చాట్లో మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ వాట్సాప్ నెంబర్ షేర్ చేయండి, సో దట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్. సో నా మొబైల్ నెంబర్ ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను. సో మై మొబైల్ నెంబర్ ఇస్ 9642211711 ఈజ్ మై పర్సనల్ నెంబర్. ప్లీజ్ టేక్ డౌన్. So if anyone newly joined today, please share your WhatsApp number and email address in the chat. Fine. Yeah. Let's get started. Yeah. So today's agenda here is what is cloud computing, benefits of cloud computing, types of cloud computing, types of cloud services, what is cost saving, why the project teams are looking for cloud infrastructure. సో ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి, క్లౌడ్లో క్లౌడ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి, ఏ టైప్స్ ఉన్నాయి, రైట్? టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్, ఎలాంటి సర్వీసెస్ ఉంటాయి క్లౌడ్లో, రైట్? టైప్స్ ఆఫ్ యా యా కాస్ట్ సేవింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ, రైట్? వాట్ ఈస్ కాస్ట్ సేవింగ్, వై ద ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఆన్ ప్రెమిసెస్ సర్వర్స్ నుంచి క్లౌడ్కి ఎందుకు మైగ్రేట్ అవుతున్నారు, సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో క్లౌడ్ సర్వర్స్ ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాం, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫైన్. యా, వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్? సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి? సో ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్? క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, యా, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్? ఆల్ ఇన్ గైస్. What is cloud computing? Yeah. For example, let us assume that there is no cloud concept. అంటే మనకి ఎంతవరకు క్లౌడ్ లేదనుకోండి కొద్దిసేపు. ఓకే, యా. సో ఆల్ అవర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ హోస్టెడ్ ఇన్ అవర్ లోకల్ డేటా సెంటర్. మన సర్వర్స్ అన్ని కూడా లోకల్ డేటా సెంటర్లో ఉన్నాయి. వీఆర్ యూజింగ్ ఫిజికల్ సర్వర్స్. ఓకే, సో వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫిజికల్ సర్వర్స్, ఓకే, వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ లోకల్ సర్వర్స్, సో మనకి ఫుల్ కంట్రోల్ ఉంటుంది సర్వర్స్లో, ఫుల్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, రైట్? యా, వీ కెన్ టేక్ ఫుల్ కంట్రోల్ అండ్ వీ కెన్ restart servers, we can upgrade servers, we can modify servers, we can deploy packages physically. సో ఇవన్నీ మనం చేయొచ్చు ఫిజికల్గా మన లోకల్ సర్వర్ రూమ్లో సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ వాస్ ద కేస్ ఫ్యూ ఇయర్స్ అగో. మనం లాస్ట్ 8 years బ్యాక్, 5 years బ్యాక్, సో ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ లోకల్ డేటా సెంటర్స్ యూస్ చేసేవారు. ఓకే, సో విత్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ నౌ. So our infrastructure is no longer sitting inside of our local data center. So rather it is being offered by as a cloud provider like AWS, Azure, Google Cloud. Okay.
సో మనకి క్లౌడ్ వచ్చిన తర్వాత అంతా చేంజ్ అయిపోయింది. ఫైన్. సో మా ప్రాజెక్ట్లో కూడా ఒక 8 years బ్యాక్ మా డేటా సెంటర్లో మా సర్వర్ రూమ్లో నియర్లీ 1000 సర్వర్స్ ఉండేవి, రైట్. సో క్లౌడ్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయంటే 30 సర్వర్స్ ఉన్నాయి, 30 to 40 ఉంటాయి నియర్లీ. సో ఎందుకు అంత డ్రాస్టిక్ చేంజ్? సర్వర్స్ అన్నీ కూడా క్లౌడ్కి మైగ్రేట్ చేసాం, అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా, రైట్. సో ఎందుకు మైగ్రేట్ చేయాలి, ఎందుకు క్లౌడ్ ఎంత పాపులర్ అయింది అన్నది చూద్దాం. ఇప్పుడు అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి చూద్దాం. ఓకే. సో క్లౌడ్ అంటే అర్థమైంది కదా. సో క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే, సో కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ AWS ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, AWS వాళ్ళ సర్వర్స్ వాడుకుంటున్నాం మనం. ఓకే. సో మనం ఒకప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళం, ఫిజికల్ మన సర్వర్ రూమ్లో మన ఆఫీస్ ప్రెమిసెస్లో సర్వర్స్ని కాన్ఫిగర్ చేసి, సో ఆ సర్వర్స్లో మన అప్లికేషన్స్ అన్ని డిప్లాయ్ చేసేవాళ్ళం. కానీ క్లౌడ్ వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగింది, సో క్లౌడ్కి మైగ్రేట్ చేస్తున్నారు అప్లికేషన్స్ అన్ని. ఎందుకు మైగ్రేట్ చేస్తున్నారు అది మనం చూద్దాం, అడ్వాంటేజెస్ ఏంటనేది చూద్దాం. ఓకే. యా. సో క్లౌడ్కి మైగ్రేట్ అయితే ఏం జరుగుతుంది, ఎలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే. ఫైన్. సో ఇది డెఫినేషన్ అండి. వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ డెఫినేషన్? ఇట్ ఈస్ ఆన్ డిమాండ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ రిసోర్సెస్ స్టోరేజ్ అండ్ కంప్యూటింగ్ పవర్ వితౌట్ డైరెక్ట్ యాక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ బై ది యూజర్. ఈ ఆన్ డిమాండ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఆన్ డిమాండ్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? It is a on-demand availability of computer system resources, storage, and computing power without direct active management by the user, right? So on-demand is nothing but, yes, someone saying instant, right? So instantly, immediately. On-demand is nothing but immediately, instantly, right? Yeah. So whenever we require any servers, whenever we require any resources, that should be available within a minute, which is nothing but on demand. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తున్నాం, మనకు ఒక 10 సర్వర్స్ కావాలి. 10 సర్వర్స్ కావాలి అంటే, సో అదే ఫిజికల్ అనుకోండి, వీ నీడ్ టు ప్లేస్ ద ఆర్డర్ విత్ వెండర్, రైట్. డెల్కి హెచ్పికి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తే దే టేక్ సమ్ టైమ్ టు డెలివర్ ది సర్వర్స్. సో ఒకసారి వాళ్ళు డెలివర్ చేసిన తర్వాత మనం డేటా సెంటర్ మూవ్ చేసి అవన్నీ కాన్ఫిగర్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసి, సో దెన్ వీ స్టార్ట్ యూజింగ్. దట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్, రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి క్లౌడ్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో వెన్ ఎవర్ వి రిక్వైర్డ్ ఎనీ సర్వర్స్ వీ కెన్ క్రియేట్ విత్ ఇన్ ఏ మినిట్, ఒక్క నిమిషంలో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ 1 minute వీ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్, నాట్ ఓన్లీ 10 సర్వర్స్, నాట్ ఓన్లీ 100 సర్వర్స్, ఈవెన్ 1000 సర్వర్స్ ఆల్సో వీ కెన్ క్రియేట్ విత్ ఇన్ ఏ మినిట్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆన్ డిమాండ్. ఓకే. సో ఆన్ డిమాండ్ అంటే ఏంటంటే, సో క్లౌడ్లో నాట్ ఓన్లీ AWS క్లౌడ్ అండి, ఎనీ క్లౌడ్, అజూర్ క్లౌడ్, గూగుల్ క్లౌడ్, ఏ క్లౌడ్లో అయినా సర్వర్ క్రియేట్ చేయడం 1 minute జాబ్ విత్ ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్స్, ఆల్ ప్యాకేజెస్, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆన్ డిమాండ్. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, సో దిస్ ఇస్ గూగుల్ డ్రైవ్. గూగుల్ డ్రైవ్ ఎక్కడ ఉంటుందండి, ఎక్కడ చూస్తాం ఈ డ్రైవ్ని మనం? మొబైల్స్లో ఉంటుంది. యా. బేసిక్ ఏంటంటే జీమెయిల్లో కనబడుతూ ఉంటుంది ఎక్కువ. జీమెయిల్లోకి వెళ్ళామనుకోండి, జీమెయిల్లో సో గూగుల్ డ్రైవ్ అనేది ఒక డ్రైవ్ ఉంటుంది. ఆ డ్రైవ్లో మనం ఫైల్స్ అన్నీ కూడా అప్లోడ్, డౌన్లోడ్ అని చేస్తూ ఉంటాం, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద గూగుల్ డ్రైవ్. సో వెన్ వీ అప్లోడ్ ఎనీ ఫైల్స్ ఇన్ టు గూగుల్ డ్రైవ్, వేర్ ద ఫైల్స్ విల్ బి సేవ్. ఎక్కడ సేవ్ అవుతాయి ఫైల్స్ అన్ని? గూగుల్ డేటా సెంటర్లో సేవ్ అవుతాయి, రైట్. సో గూగుల్లోకి మన ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేస్తే దోస్ విల్ బి సేవ్డ్ ఇన్ గూగుల్ డేటా సెంటర్, రైట్. యా. ఇక్కడ చూడండి. సో బ్యాక్ ఎండ్ there will be server, బ్యాక్ ఎండ్ there will be server. when we upload any files into Google Drive, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒక సర్వర్ ఉంటుంది, ఆ సర్వర్ లో సేవ్ అవుతాయి. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సర్వర్, ఇట్ ఈస్ ఏ డేటా సెంటర్. ఇట్ ఈస్ ఏ డేటా సెంటర్. వాట్ ఈస్ డేటా సెంటర్? ఎనీవన్? వాట్ ఈస్ డేటా సెంటర్? ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా మనం, డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి, రైట్. సో వేర్ వి హోస్ట్ ఆల్ ది సర్వర్స్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ ఏ సర్వర్ రూమ్, రైట్. సో మనం ఒకప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళం, ఫిజికల్గా మన ఆఫీస్ ప్రెమిసెస్లో సర్వర్స్ని బిల్డ్ చేసుకునేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు ఏమైందంటే, సో మన సర్వర్స్ అన్నీ కూడా క్లౌడ్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. సో ఎందుకు అంత డ్రాస్టిక్ చేంజ్ వచ్చింది అంటే, సో బికాస్ ఆఫ్ సమ్ అడ్వాంటేజెస్. క్లౌడ్కి వెళ్తే అడ్వాంటేజ్ ఏంటన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం. సో క్లౌడ్లో మనం, క్లౌడ్లో ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఆన్ డిమాండ్ సర్వర్స్. దీస్ ఆర్ ది ఆన్ డిమాండ్ సర్వర్స్. క్లౌడ్ సర్వర్స్ అన్నీ కూడా, క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా ఆన్ డిమాండ్. ఆన్ డిమాండ్ అంటే ఏంటండి, ఇన్స్టంట్లీ, ఇమ్మీడియట్లీ మనకి ఎప్పుడైతే కావాలి సర్వర్స్, సో విత్ ఇన్ ఏ మినిట్లో మనం రెడీ చేసుకోవచ్చు. అది ఒక అడ్వాంటేజ్. ఓకే. సో ఇంకా అడ్వాంటేజ్ అంటే చూద్దాం ఇప్పుడు.
Fine. So when we upload any files into Google Drive, those will be directly saved into Google Data Center. Okay. So we are talking about data center, right? We are talking about data center. What is data center? It is a server room where we host all the servers. Servers మనం ఎక్కడైతే హోస్ట్ చేస్తామో అదంతా కూడా సర్వర్ రూమ్ అంటాం. యా. సో పీపుల్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ హబ్ రూమ్ ఆర్ నెట్వర్క్ రూమ్. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్గా పిలుస్తారండి. సర్వర్ రూమ్ని హబ్ రూమ్ అంటారు, నెట్వర్క్ రూమ్ అంటారు, డేటా సెంటర్ అంటాం, రైట్? యా, డిఫరెంట్ నేమ్స్. ఫైన్. యా, యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ సర్వర్ రూమ్ వేర్ వి హోస్ట్ ఆల్ ది సర్వర్స్. ఓకే. సో డేటా సెంటర్లో, ఈ డేటా సెంటర్లో వి హోస్ట్ సర్వర్స్, storages, network, and we host backup devices, and we host, yeah, switches and routers, load balancers, right, etc. సో ఇంకా చాలా డివైజెస్ ఉంటాయి. సో ఒక డేటా సెంటర్లో ఇవన్నీ ఉంటాయండి. సర్వర్స్, స్టోరేజెస్, నెట్వర్క్, బ్యాకప్ డివైస్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, స్విచెస్, రౌటర్స్, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు? సో రెస్పెక్టివ్ ఇంజనీర్స్ విల్ మెయింటైన్ దిస్ రిసోర్సెస్. సర్వర్ ఇంజనీర్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంటారు. స్టోరేజ్ ఇంజనీర్స్, రెస్పెక్టివ్ ఇంజనీర్స్, దే మెయింటైన్ ది సర్వర్స్. ఓకే. నౌ లెట్ us టేక్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. లెట్ us టేక్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. For example, yeah. So for example, we have Java project. Java project. So when you want to start any project, when you want to start any startup company, మనం ఎప్పుడైతే ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో, ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ వి రిక్వైర్డ్ సర్వర్స్ కావాలి. సర్వర్స్ లేకుండా మన ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? యా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ. This is startup. Okay. So we are using physical servers, not cloud servers. Okay. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే క్లౌడ్కి ఫిజికల్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, క్లౌడ్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి చూస్తున్నాం, రైట్? సో ఒక ప్రాజెక్ట్ మనం స్టార్ట్ చేయాలి, ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలంటే వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ వి రిక్వైర్డ్ సర్వర్స్. ఓకే. సో ఈ సర్వర్స్ అన్ని కూడా ఫస్ట్ మనం ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకోవాలి వెంటర్ తోటి, రైట్? So we need to configure servers. Okay. So when you want to get any project, for example, మీరు స్టార్ట్అప్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు, సో ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ మనం తెచ్చుకోవాలి క్లయింట్ నుంచి అంటే we need to prepare one POC. What is POC? Anyone having idea? Online guys, POC అంటే ఏంటండి? సో రియల్ టైంలో ఒక ప్రాజెక్ట్ మనం స్టార్ట్ చేయాలి, ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీలో ఒక ప్రాజెక్ట్ మనం క్లయింట్ నుంచి తీసుకురావాలి అంటే వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ we need to prepare one POC. What is POC? Yes, it is a proof of concept. Proof of concept. What is proof of concept? What is proof of concept, anyone? It is just like proof. So for example, if you want to buy any laptop or mobile, మనం ఏం చేస్తాం? కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏమైనా చూస్తాం కదా, ఆల్రెడీ ఎవరైతే యూజ్ చేస్తారో వాళ్ళు చెక్ చేస్తాం, రివ్యూస్ చూస్తాం, కొంత ప్రూఫ్ అయితే చూస్తాం కదా. సో బ్లైండ్గా అయితే తీసుకోం కదా మొబైల్స్, ల్యాప్టాప్స్. సేమ్ వే మనకు ఒక ప్రాజెక్ట్ క్లయింట్ ఇవ్వాలి అంటే దే చెక్ ద ప్రూఫ్. సో మన ప్రాజెక్ట్ ఇస్తే ఎలా వర్క్ చేస్తారు, ఎలా డెవలప్ చేస్తారు అప్లికేషన్స్, ఇవంతా కూడా ప్రూఫ్ చూస్తారు వాళ్ళు. సో అదే మనం ఏమంటామంటే పిఓసి అంటాం. సో ఈ పిఓసి ప్రిపేర్ చేసి సో వీ నీడ్ టు షో కేస్ టు క్లయింట్. మనం క్లయింట్కి ప్రజెంట్ చేస్తే, క్లయింట్ అప్రూవ్ చేస్తే విల్ గెట్ రియల్ ప్రాజెక్ట్. ఇది యాక్చువల్గా జరిగే ప్రాసెస్, ఏ కంపెనీ అయినా జరిగే ప్రాసెస్ ఇదే. సో వెన్ దే వాంట్ టు గెట్ ఎనీ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ క్లయింట్, దే నీడ్ టు ప్రిపేర్ వన్ పిఓసి అండ్ దే నీడ్ టు ప్రజెంట్ టు ద క్లయింట్. సో క్లయింట్ అప్రూవ్ చేస్తేనే ఆ ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది, క్లయింట్ రిజెక్ట్ చేస్తే ప్రాజెక్ట్ రాదు. సో అందుకే పిఓసి అనేది పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేస్తారు. ఒక శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ ప్రిపేర్ చేసి చూపించాలి క్లయింట్కి. సో క్లయింట్ సాటిస్ఫై అయితే ప్రాజెక్ట్ ఇస్తారు, లేదంటే ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వరు, రైట్? యా. సో ఈ పిఓసి యాక్చువల్గా 45 డేస్లో మనం ప్రిపేర్ చేసి చూపించాలండి. 45 డేస్లో ఈ పిఓసి ప్రిపేర్ చేసి క్లయింట్కి చూపిస్తేనే క్లయింట్ మనకి రియల్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్తారు, లేదంటే దే రిజెక్ట్.
Okay, so for this POC, client asks you to take two development servers and two QA servers and two production servers. సో క్లయింట్ ఏం చేస్తారంటే 3 types ఆఫ్ సర్వీస్ తీసుకొని చెప్తారు. 45 daysలో POC చూపించండి. సో ఆ POC మాకు సాటిస్ఫై అయితే మేము యూ విల్ గెట్ ద రియల్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్తారు. సో ఏ కంపెనీ అయినా అంతే. సో ఈవెన్ క్యాప్జెమిని పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు, సో ఈవెన్ మైక్రోసాఫ్ట్ కూడా అంతే. ఓకే, మైక్రోసాఫ్ట్ అండ్ కాగ్నిజెంట్, TCS, ఈ కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఒక క్లయింట్ ప్రాజెక్ట్ తెచ్చుకోవాలి అంటే దే నీడ్ టు ప్రిపేర్ వన్ POC, దే నీడ్ టు ప్రజెంట్ టు ద క్లయింట్, దెన్ ఓన్లీ క్లయింట్ అప్రూవ్ చేస్తేనే POC వస్తుంది, రియల్ ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది, రైట్? సో ఫర్ విచ్ క్లయింట్ ఆస్క్ టు టేక్ 6 servers, టూ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ తీసుకోమంటారు. సో ఎందుకు డెవలప్మెంట్ QA ప్రొడక్షన్ తీసుకోవాలి? డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇన్ దిస్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ ఫస్ట్ 30 days డెవలపర్స్ విల్ డెవలప్ ది కోడ్ ఆన్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్. ఓకే, సో డెవలప్మెంట్ అంతా చేసిన తర్వాత, డెవలపింగ్ కోడ్ అంతా డెవలప్ చేసిన తర్వాత, సో 31 days to 40 days టెస్టింగ్ జరుగుతుందండి. సో కోడ్ ఏదైతే బిల్డ్ చేస్తారో, కోడ్ ఏదైతే డెవలప్ చేస్తారో డెవలపర్స్, అదంతా టెస్టింగ్ జరగాలి కదా. టెస్టింగ్ జరగకుండా డైరెక్ట్గా మనం డిప్లాయ్ చేయం ప్రొడక్షన్లో, రైట్? సో టెస్టింగ్ లేకుండా డిప్లాయ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇష్యూస్, బగ్స్ ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై టెస్టింగ్ షుడ్ బి హ్యాపెన్, రైట్? యా, సో టెస్టింగ్ అంతా అయిన తర్వాత, సో నెక్స్ట్ 41 days to 45 days, సో ఈ అప్లికేషన్ అంతా కూడా డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం. ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తాం? ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఇది యాక్చువల్గా జరిగే ప్రాసెస్. సో ఈ యొక్క POC మనం POCలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు, POCలో చేసే వర్క్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ డెవలపర్స్ డెవలప్ చేస్తారు డెవలప్మెంట్ సర్వీస్లో కోడ్ అంతా కూడా, అది టెస్టర్స్ టెస్ట్ చేస్తారు QA సర్వీస్లో, ఫైనల్గా ఆ కోడ్ అంతా కూడా తీసుకెళ్ళి ప్రొడక్షన్ సర్వీస్లో డిప్లాయ్ చేసి క్లయింట్కి ప్రజెంట్ చేస్తారు. ఇఫ్ ద క్లయింట్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్, క్లయింట్ ఈజ్ అప్రూవ్డ్, will get real project, otherwise it will be rejected. Okay, yeah. సో ఒక ఫిజికల్ క్లౌడ్ సర్వర్స్ కాదండి ఇవి, క్లౌడ్ సర్వర్స్ కాదు, ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్. నార్మల్గా ఫిజికల్గా మనం ఏదైతే ఫిజికల్ సర్వర్స్ వాడతామో లోకల్ డేటా సెంటర్లో, ఆ సర్వర్స్. ఓకే, సో ఈ POC ప్రిపేర్ చేయాలంటే వెరీ ఫస్ట్ థింగ్, మీరు POC ప్రిపేర్ చేసే ముందు, సర్వర్స్ బై చేసే ముందర, యూ నీడ్ టు బై లైసెన్సింగ్. లైసెన్సెస్ బై చేయాలి కదా. Need to take the license, right? Operating system license and application license, ఇవన్నీ బై చేయాలి ఫస్ట్. ఓకే, యా, లైసెన్స్ బై చేయాలి. అండ్ ఆల్సో వి రిక్వైర్డ్ సర్వర్ రూమ్ కావాలి ఫిజికల్ సర్వర్స్ బిల్డ్ చేయాలంటే. వి రిక్వైర్డ్ అడ్మిన్ టు కాన్ఫిగర్ దిస్ సర్వర్స్, బికాస్ డెవలపర్స్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ నాలెడ్జ్ టు కాన్ఫిగర్ ది సర్వర్స్. ఒక అడ్మిన్ రిక్రూట్ చేసుకోవాలి, రైట్? అండ్ ఆల్సో వి రిక్వైర్డ్ నెట్వర్క్, required central AC, so normal AC required here. Without AC, servers will not work, right? So AC required, server room lo AC undali, without AC servers will not work, right? And also server security. So ఇవన్నీ కావాలండి ఒక సర్వర్ రూమ్ బిల్డ్ చేయాలంటే, ఒక సర్వర్ రూమ్లో సర్వర్స్ బిల్డ్ చేయాలంటే. సో ఇవన్నీ కావాలి, లైసెన్సింగ్, సర్వర్ రూమ్, అడ్మిన్స్ కావాలి, ఒక అడ్మిన్ అయితే రిక్రూట్ చేసుకోవాలి సర్వీస్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాకి, అండ్ నెట్వర్క్ కావాలి, AC కావాలి, సెక్యూరిటీ కావాలి, రైట్? ఇవన్నీ కావాలండి, రైట్? సో ఇవన్నీ మనం బిల్డ్ చేసిన తర్వాత, ఇఫ్ ద POC ఈస్ అప్రూవ్డ్ బై క్లయింట్, ఇట్ ఈస్ ఫైన్. కానీ రిజెక్ట్ అయిందనుకోండి, ఏంటి పరిస్థితి? ఇదంతా వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ కదా. ఇది స్టార్ట్అప్ కంపెనీ అన్నాం, ఇది వేరే ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ కంపెనీ అనుకోండి, సర్వర్స్ని వేరే ప్రాజెక్ట్ మూవ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ దిస్ ఇస్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ, ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది మనకి. సో ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ రిజెక్ట్ అయిందనుకోండి, ఇదంతా కూడా వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ కదా, రైట్? ఫైన్. నౌ లెట్ us go with క్లౌడ్ అడ్వాంటేజెస్. ఇప్పుడు క్లౌడ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటో చూద్దాం. మనం సేమ్ రిక్వైర్మెంట్ క్లౌడ్లోకి వెళ్తే మనకి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. What are the cloud advantages? Okay, same requirement by using cloud infrastructure, how can we achieve? We'll try to understand. Same setup, same activity, cloud lo మనం చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం. యా,
Same Java project. Yeah. So these are the cloud server setup. Yeah. It is a startup company. Startup company. So cloud server setup. This is a cloud server setup. Okay. Yeah. So same POC, proof of concept. Okay. Yeah. Excuse me. So cloud ఏంటంటే so whenever we require any servers, we can create within a minute. మనం డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ. సో క్లౌడ్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా ఆన్ డిమాండ్ సర్వర్స్ 1 minute క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో అదే ఫిజికల్ అనుకోండి, అన్ని సర్వర్స్ని ఒకటేసారి మనం ప్లేస్ చేసుకోవాలి ఆర్డర్, రైట్? వెరాజ్ క్లౌడ్ నాట్ లైక్ దట్. వెన్ ఎవర్ వి రిక్వైర్డ్ ఇన్ సర్వర్స్ వీ కెన్ క్రియేట్ విత్ ఇన్ ఏ మినిట్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఐ రిక్వైర్డ్ 2 servers ఫర్ డెవలప్మెంట్. ఓకే. I can create within a minute. So for first 30 days, so I required development servers. Okay. Yeah. So 2 servers create చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ 30 days డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. డెవలపింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత, కోడింగ్ అంతా డెవలప్ చేసిన తర్వాత అగైన్ వీ కెన్ క్రియేట్ 2 more servers ఫర్ QA. సో ఎందుకు ఒకటేసారి క్రియేట్ చేయకుండా మనం ఎప్పుడైతే కావాలో అప్పుడు క్రియేట్ చేస్తున్నాం? సో బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆన్ డిమాండ్. సో ఇమీడియట్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, క్లౌడ్లోకి వెళ్ళి 1 minute క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. యా. సో QA సర్వర్స్ ఫ్రమ్ 31 days to 40 days, testers will work on this. Okay. Yeah. So after that testing complete అయిన తర్వాత మళ్ళీ we can create 2 more servers for production. So here 41 days to 45 days ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం, రైట్? ఇది క్లౌడ్లో జరిగే ప్రాసెస్. అన్ని ఒకసారి క్రియేట్ చేయకుండా అన్ని సర్వర్స్ కూడా వెన్ ఎవర్ వి రిక్వైర్డ్ సర్వర్స్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఇమీడియట్లీ విత్ ఇన్ ఏ మినిట్, రైట్? విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆన్ డిమాండ్. ఫైన్. యా. సో ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే వి డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ లైసెన్స్ అండి. నో లైసెన్సింగ్ హియర్, రైట్? ఎందుకంటే సో AWS వాళ్ళే అంత లైసెన్సింగ్ అంతా చూస్తూ ఉంటారు, రైట్? నో సర్వర్ రూమ్. సో సర్వర్ రూమ్ అంతా కూడా ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు? AWS వాళ్ళు, రైట్? నో అడ్మిన్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో బికాస్ DevOps ఇంజనీర్స్ కెన్ క్రియేట్ ద సర్వర్స్ విత్ ఇన్ మినిట్. సో అదే ఫిజికల్ అనుకోండి, ఇది చాలా టైం పడుతుంది, అంతా ఫిజికల్గా కాన్ఫిగర్ చేసి అని చేయాలి. అదే క్లౌడ్ సర్వర్స్ అయితే DevOps ఇంజనీర్స్ క్రియేట్ చేస్తారు, సో విత్ ఇన్ మినిట్లో. ఓకే. యా. సో నో నెట్వర్క్ అంతా కూడా ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారంటే AWS వాళ్ళే. నో ఏసీ సర్వర్స్ కోసం ఏసీ అవసరం లేదు మనకి, రైట్? సో AWS వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. నో సర్వర్ సెక్యూరిటీ, అదంతా కూడా ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు? AWS వాళ్ళే. ఓకే. సో ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చేస్తారంటే AWS వాళ్ళు చూసుకుంటారు. యా. సో ఇక్కడ మనకి ఈ POC సక్సెస్ అయిందనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఫైన్. సక్సెస్ కాలేదనుకోండి ఏం జరుగుతుంది? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ. క్లౌడ్లో కూడా అంతే కదా. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో when the POC is success, it is fine. క్లౌడ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో POC is not approved by client, ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ $100 will be wasted. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. సో అదే ఫిజికల్ అయితే ఏమవుతుందంటే $500 will be wasted. ఫిజికల్ సెటప్ అయితే $500 వేస్ట్ అవుతుంది, అదే క్లౌడ్ సెటప్ అయితే $100 వేస్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో when we move to cloud platform, 1/3 కాస్ట్ విల్ బి సేవ్డ్. 1/3 కాస్ట్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. ఓన్లీ 1/4 కాస్ట్లో మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? క్లౌడ్ సర్వర్స్ అంటే ఆన్ డిమాండ్ సర్వర్స్ అనుకున్నాం, అండ్ ఆల్సో కాస్ట్ సేవింగ్, కాస్ట్ కూడా తక్కువ అవుతుంది. సో టైం సేవింగ్, కాస్ట్ సేవింగ్, రైట్? AWSలో టైం సేవింగ్, కాస్ట్ సేవింగ్. దట్ ఈస్ వై ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. క్లౌడ్కి మూవ్ అవుతున్నారు, క్లౌడ్కి మైగ్రేట్ చేస్తున్నారు అప్లికేషన్స్ అన్ని. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ చాలా తక్కువ అవుతుంది, అండ్ ఆల్సో టైం కూడా వెరీ ఫ్యూ మినిట్స్లో మనం అంతా రెడీ చేసుకోవచ్చు. 1 minute రెడీ అయిపోతుంది. సర్వర్స్ 1 server, 10 servers, 100 servers ఎన్నైనా 1 minute క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వై క్లౌడ్ ఎంత పాపులర్ అయింది ఇప్పుడు. ఓకే. సో ఫిజికల్ సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేయడం కంటే క్లౌడ్ సర్వర్స్ ఈజీగా మెయింటైన్ చేసేయచ్చు, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ది క్లౌడ్ అడ్వాంటేజెస్. క్లియర్, రైట్ everyone? So cloud advantages ఏంటి? You understood, right everyone?
Online guys, clear, right? Fine. Yeah. Now let us go back to here. So when we upload any data into Google Drive, the data will be directly uploaded into Google Data Center, right? Yeah. So మనకు డేటా సెంటర్ లోకల్గా అవసరం లేదు, మన డేటా అంతా కూడా గూగుల్లో గూగుల్ డేటా సెంటర్, AWS డేటా సెంటర్, అజూర్ డేటా సెంటర్లో పెట్టుకుంటాం వెన్ ఎవర్ needed. Okay, fine. See here. So cloud computing at a glance, 5 essential characteristics are there, 3 service models are there, 4 deployment models are there. సో క్లౌడ్లో మనకి ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, సర్వీస్ మోడల్స్, డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ ఏంటి అన్నది ఒకసారి చూద్దాం మనం వన్ బై వన్. యా, లెట్ us go with the first one, which is essential characteristics. See here. So we have 5 essential characteristics. What are those? First one is on demand. What is on demand? Anyone? Instantly, immediately, right? So on demand is nothing but instantly. So whenever we need servers, we can create within a minute, which is nothing but on demand, right? Second one is broad network access. What is broad network access? So whatever servers we are using in cloud, those we can access from anywhere. మీరు ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ అవ్వచ్చు. క్లౌడ్లో హోస్ట్ చేసే సర్వర్స్ అన్ని కూడా మనం ఫ్రమ్ యువర్ హోమ్, ఫ్రమ్ యువర్ ఆఫీస్, ఫ్రమ్ యువర్ మొబైల్ ఆల్సో కెన్ యాక్సెస్. ఏ నెట్వర్క్ నుంచైనా ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ అవ్వచ్చు, బట్ విత్ ప్రాపర్ అథెంటికేషన్తోనే యాక్సెస్ అవుతాం. ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, ప్రాపర్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. సో అథెంటికేషన్ లేకుండా యాక్సెస్ అవ్వాలి, రైట్? సో బ్రాడ్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ అంటే ఏంటంటే వీ కెన్ యాక్సెస్ అవర్ క్లౌడ్ రిసోర్సెస్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ రిసోర్స్ పూలింగ్. వాట్ ఈస్ రిసోర్స్ పూలింగ్? రిసోర్స్ పూలింగ్ అంటే ఏంటంటే, సో వాట్ ఎవర్ సర్వర్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ క్లౌడ్, దోస్ వీ కెన్ రీయూజ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రియల్ టైంలో మనకి టికెట్లు వస్తూ ఉంటాయండి, రిక్వెస్ట్లు వస్తూ ఉంటాయి. సో ఒక ప్రాజెక్ట్కి సర్వర్స్ కావాలనుకోండి, సో దెర్ ఈజ్ టికెట్ రిక్వెస్ట్. టికెటింగ్ సిస్టమ్స్ గురించి చెప్పాం మనం, డెమోలో చూస్తాం కదా. సర్వీస్ నౌ, జీరా, బిఎంసి రెమెడీ, జిట్ బిట్, ఇలా కొన్ని టికెటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ టికెటింగ్ సిస్టంలో టికెట్స్ రేజ్ చేస్తారు. ఏ ప్రాజెక్ట్కైనా రిసోర్స్ కావాలి అంటే ఒక టికెట్ రేజ్ చేస్తారు. సో ఆ టికెట్ మనకు వస్తుంది. ఆ టికెట్ని మనం ఇన్ ప్రోగ్రెస్ స్టేట్లో పెట్టి, సో ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గ్యాదర్ చేసి, సో అప్రూవల్స్ ఉందా లేదా చెక్ చేసిన తర్వాత మనం వర్క్ చేస్తాం టికెట్. ఎవ్రీ టికెట్కి సమ్ ఎస్ఎల్ఏ ఉంటుంది. ఎస్ఎల్ఏ అంటే ఏంటంటే మనం చెప్పాం, ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ఎస్ఎల్ఏ? సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది. ఏ టికెట్కైనా ఎస్ఎల్ఏ ఉంటుంది. సో ఎస్ఎల్ఏ అంటే టైం ఫ్రేమ్, టైమ్ లైన్. ఓకే, సో విత్ ఇన్ దట్ ఎస్ఎల్ఏ వీ షుడ్ క్లోజ్ ద టికెట్స్. ఓకే, యా. సో మన టికెట్స్ వచ్చినప్పుడు యాజ్ పర్ ది రిక్వెస్ట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద రిసోర్సెస్. సర్వర్స్ కానీ, స్టోరేజ్ కానీ, నెట్వర్క్ కానీ మనం క్రియేట్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసి ప్రాజెక్ట్కి ఇచ్చాం, ఆ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అగైన్ వాట్ దే విల్ డూ, there is one more request for terminating the server, delete the server. You understanding, right everyone? సో ఒక ప్రాజెక్ట్కి సర్వర్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక టికెట్ రేస్ చేసి సర్వర్ని డిలీట్ చేయమని చెప్తారు. సో డిలీట్ చేయమన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే సర్వర్ని డిలీట్ చేయాలి కానీ స్టోరేజ్ని డిలీట్ చేయకూడదు. సర్వర్లో ఉండే స్టోరేజ్లో డేటా ఉంటుంది, ప్రాజెక్ట్ డేటా అంతా కూడా. ఆ స్టోరేజ్ని డిలీట్ చేయకుండా స్టోరేజ్ని హోల్డ్ పెట్టాలి. సో ఆ స్టోరేజ్ని మళ్ళీ మనం వేరే సర్వర్స్కి అటాచ్ చేసి యూజ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? రిసోర్స్ పుల్లింగ్ అంటే ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ రిసోర్సెస్ వీఆర్ యూజింగ్, దోస్ వీ కెన్ పుల్ ఇట్ అప్ అండ్ వీ కెన్ రీయూజ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. సో ఆ స్టోరేజ్ని మనం హోల్డ్ పెట్టి వెన్ ఎవర్ ద ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్డ్ ద డేటా వీ కెన్ అటాచ్ టు అదర్ సర్వర్ అండ్ వీ కెన్ హ్యాండ్ ఓవర్, రైట్? సో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం రిసోర్స్ పుల్లింగ్ అంటే రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు సర్వర్స్ని, స్టోరేజ్ని, రైట్? Yeah. Next one is rapid elasticity. What is this? So elasticity and ఏంటంటే we can increase the resources, we can decrease the resources by single click. For example, మీరు ఒక సర్వర్లో వర్క్ చేస్తున్నారు, which is a database server, right? So middle of the activity, మనం ఒక యాక్టివిటీ చేస్తాం, middle of the activity the server is giving some performance issue. సర్వర్ స్లో అయిపోతుంది. So on the fly, without down the server, we can increase the RAM, we can increase the CPU, we can increase the storage, right? Which is nothing but rapid elasticity. Elasticity అంటే ఏంటంటే సర్వర్ని షట్ డౌన్ చేయకుండా మనం సర్వర్స్ రిసోర్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ల్యాప్టాప్లో వర్క్ చేస్తున్నారు, మీ ల్యాప్టాప్ స్లో అయిపోయింది, ఇమీడియట్గా ర్యామ్ ఇంక్రీజ్ చేయగలరా? నో, రైట్? షట్ డౌన్ చేయాలి ఫస్ట్. షట్ డౌన్ చేసి బ్యాక్ క్యాబినెట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇంకో ర్యామ్ తెచ్చి పెట్టాలి, అంతే కదా? అదే క్లౌడ్ అనుకోండి, సో ఆన్ ది ఫ్లై వితౌట్ డౌన్ ద సర్వర్స్, వితౌట్ ఎనీ ఇంటర్వెన్షన్, సో బై సింగిల్ క్లిక్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద ర్యామ్, యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద స్టోరేజ్, యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద సిపియూ, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ర్యాపిడ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. క్లౌడ్లో ఏంటంటే సో అంతా ఆన్ డిమాండ్ ఉంటుందండి, మనం ఎక్కడ వెయిట్ చేసే అవసరం ఉండదు, రైట్? సో ఒక ప్రాజెక్ట్కి ఏదైనా రిసోర్స్ కావాలంటే ఇమ్మీడియట్గా ఇచ్చేయచ్చు మనం. సో ర్యాపిడ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ రిసోర్సెస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ క్లౌడ్, దోస్ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ విత్ ఇన్ ఏ మినిట్. ర్యాపిడ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే సో ఆన్ ది ఫ్లైలో మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, షట్ డౌన్ చేయకుండా, డౌన్ చేయకుండా, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ measured service. What is measured service? So whatever services we are using in cloud, like servers, storage, network, అవన్నీ కూడా మెజర్డ్. అంటే ఎన్ని అవర్స్ యూస్ చేస్తే అంత బిల్లు మనం పే చేయాలి. ఓకే, సో లైక్ గ్యాస్ బిల్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్. మనం గ్యాస్ బిల్స్ ఎలా వాడుతున్నాం? గ్యాస్ ఓపెన్ చేస్తే గ్యాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది కన్జ్యూమింగ్, కరెంటు స్విచ్ ఆన్ చేసాం అనుకోండి పవర్ బిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది, అంతే కదా? సేమ్ వే మన సర్వర్స్ని ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తామో అప్పుడే బిల్లింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, షట్ డౌన్ చేస్తే బిల్లింగ్ జరగదు, బిల్లింగ్ ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ వి యూజ్ సర్వర్, లైక్ హౌ మెనీ అవర్స్ వీఆర్ యూజింగ్, ఫ్రమ్ 9 AM to 6 PM, డైలీ 9 hours యూజ్ చేస్తాం, రైట్? సర్వర్స్ని ఆ 9 hours బిల్ పే చేస్తాం. ఒకసారి స్టాప్ చేసాం అనుకోండి సర్వర్స్ని, బిల్లింగ్ రాదు ఇంకా, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మెజర్డ్ సర్వీస్. సో దోస్ ఆర్ మెజర్డ్. ఎన్ని గంటలు వాడుతున్నాం అంటే సర్వీస్ని అన్ని గంటలు మనం పే చేయాలి బిల్, రైట్? ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ రెంటింగ్, రెంటల్ టైప్ అనమాట. రెంటల్ ఎలా చేస్తాం అలా ఉంటుంది. సో అదే ఫిజికల్ అనుకోండి, ఒకటేసారి బై చేస్తాం, సో మోర్ కాస్టింగ్ ఉంటుంది, రైట్? అది చాలా టూ మచ్ కాస్ట్ అవుతుంది ఫిజికల్. అదే క్లౌడ్ సర్వీస్ అనుకోండి, సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు స్టాప్ ది సర్వర్ యూ కెన్ స్టాప్, బిల్లింగ్ విల్ బి స్టాప్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. క్లియర్, రైట్ ఎవ్రీ వన్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? ఎనీవన్? ఈ స్లైడ్లో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్ స్లైడ్? సో మీకు లాస్ట్లో టైం ఇస్తాను, మీకు ఏదైనా ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఉంటే చాట్లో పెట్టండి. సో లేదంటే లాస్ట్లో ఐ గివ్ యూ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్, యూ కెన్ ఆస్క్. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ see here, service models. So we have 3 service models. Okay, so IaaS, infrastructure as a service, PaaS, platform as a service, SaaS, software as a service. Okay, సో ఇవన్నీ ఏంటి చూద్దాం ఒకసారి. సో ఐఏఎస్ అంటే ఏంటి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే, సో క్లౌడ్లో ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వి డిప్లాయ్ రిక్వైర్డ్ టూల్స్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్వర్ తీసుకుని ఆ సర్వర్ పైన క్యూబర్నెటిస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసి సర్వర్ పైన జెనికిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, రైట్? ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసి ఆ సర్వర్ పైన టెరాఫార్మ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ రిక్వైర్డ్ టూల్స్ అన్ని బిల్డ్ చేస్తాం, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. సెకండ్ వన్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్. ఇదేంటంటే, సో మన క్లౌడ్లో లాగిన్ అయినప్పుడు క్యూబర్నెటిస్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఒక సర్వీస్ ఉంది, ఈకేఎస్ అనే ఒక సర్వీస్ ఉంది, అది ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉంటుంది ప్లాట్ఫామ్, అది డైరెక్ట్గా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ హియర్? ఫిజికల్కి సర్వీస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో ఇక్కడ సర్వర్ క్రియేట్ చేసి సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేయడం అండ్ డైరెక్ట్గా యూస్ చేయడం, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ హియర్? రెండు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, కానీ ఇవన్నీ మనం క్లౌడ్ నుంచి క్లౌడ్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. మనం ఈదర్ వే యూ కెన్ యూస్ పాస్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? యా. థర్డ్ వన్ హియర్ ఇస్ సాస్, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ సో అంటే ఏంటి? దిస్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఫర్ రీయూజబిలిటీ. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రీయూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. రీయూజబిలిటీ అంటే ఏంటంటే, లైక్ గూగుల్ డ్రైవ్ని ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాం, డౌన్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? గూగుల్ డ్రైవ్, వన్ డ్రైవ్, అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్, మింత్రా, ఇలాంటి సైట్, ఇవన్నీ కూడా ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ సాస్. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రీయూజ్ చేసేవన్నీ కూడా సాస్లోకి వచ్చేస్తాయి. సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్, ఒక సర్వీస్ లాగా వాడుకుంటాం, రైట్? సో ఇవి 3 సర్వీస్ మోడల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ క్లౌడ్.
Clear, right? సో మెటీరియల్ వస్తుందండి, డోంట్ వరీ. సో లాస్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అన్ని కాన్సెప్ట్స్కి మెటీరియల్ ఇస్తాము, డోంట్ వరీ. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్. మనకి ఇక్కడ 4 డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో ప్రైవేట్ క్లౌడ్, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్, కమ్యూనిటీ క్లౌడ్, పబ్లిక్ క్లౌడ్. ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, రైట్? సో ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే ఆన్ ప్రెమిసెస్ క్లౌడ్, మన లోకల్ సర్వర్ రూమ్ లో ఉండే క్లౌడ్, రైట్? సో ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే మన లోకల్ సర్వర్ రూమ్ లో ఉండే సర్వర్స్ ని, లైక్ వర్చువల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి కొన్ని, ఇవంతా కూడా ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంట, రైట్? సో పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి? సో ఇట్స్ AWS క్లౌడ్, అజూర్ క్లౌడ్, గూగుల్ క్లౌడ్. ప్రైవేట్ క్లౌడ్, పబ్లిక్ క్లౌడ్. ప్రైవేట్ అంటే మన లోకల్లో ఉండే సర్వర్స్, పబ్లిక్ అంటే AWS డేటా సెంటర్లో ఉండే సర్వర్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్? దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ వన్, hybrid cloud is very important. What is hybrid cloud? So it is a combination of private and public. So hybrid cloud అంటే ఏంటంటే, so it is a combination of private and public. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ అన్ని కూడా హైబ్రిడ్ క్లౌడే వాడుతున్నారు ప్రజెంట్. ఎందుకు హైబ్రిడ్ వాడుతున్నారు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us టేక్ HDFC బ్యాంక్ తీసుకోండి. HDFC బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, వాళ్ళ డేటాబేసెస్ అన్ని కూడా వాళ్ళ లోకల్ క్లౌడ్లో సేవ్ చేసుకుంటున్నారు. వెబ్సైట్స్, నెట్ బ్యాంకింగ్, క్రెడిట్ కార్డ్ వెబ్సైట్స్, ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ క్లౌడ్ స్టోర్ చేస్తున్నారు. సో ఎందుకు అలా చేస్తున్నారు అంటే, స్టిల్ దే ఆర్ నాట్ బిలీవింగ్ క్లౌడ్ బిలీవ్ చేయట్లేదు. క్లౌడ్ ఈజ్ 100% సెక్యూరిటీ. సో సిన్స్ 2012 ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, సో ఐ హ్యావెంట్ సీ ఎనీ సింగిల్ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్. ఇంతవరకు సింగిల్ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ కూడా లేవు క్లౌడ్లో. AWS వాళ్ళు వెరీ గుడ్ సెక్యూరిటీ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ కస్టమర్ అప్లికేషన్స్. AWS లో చాలా సెక్యూరిటీ ఎక్కువ అండి. ఓకే, సో ఇంతవరకు ఒక్క స్మాల్ హ్యాకింగ్ కూడా జరగలేదు AWS. సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఒక్కటి కూడా జరగలేదు ఇంతవరకు. అంత హై సెక్యూరిటీ మెయింటైన్ చేస్తారు AWS వాళ్ళు, రైట్? బట్ ఏంటంటే కొన్ని కంపెనీస్ ఇంకా బిలీవ్ చేయట్లేదు క్లౌడ్ని. సో ఇఫ్ ఐ హోస్ట్ మై బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా క్లౌడ్లో పెట్టామనుకోండి, ఇన్ కేస్ ఏదైనా జరిగితే ఏంటి పరిస్థితి, రైట్? సో ఇలా క్లౌడ్ని బిలీవ్ చేయట్లేదు. కానీ క్లౌడ్ ఈజ్ 100% సెక్యూరిటీ. ఎందుకంటే సో క్లౌడ్కి పే చేస్తారు క్లయింట్, సో దట్ దే ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ, రైట్? సెక్యూరిటీ అండ్ అవైలబిలిటీ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటంటే, క్లౌడ్లో హోస్ట్ చేసిన అప్లికేషన్స్ 24/7 అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో వితౌట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దే డోంట్ స్టాప్ ఇన్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, యా. హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద కమ్యూనిటీ క్లౌడ్. వాట్ ఈస్ కమ్యూనిటీ క్లౌడ్? ఇట్ ఈస్ ఏ గవర్నమెంట్ క్లౌడ్. ఇట్ ఈస్ ఏ డిఫెన్స్ క్లౌడ్. గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ హోస్ట్ చేస్తారు అప్లికేషన్స్. దిస్ ఈస్ వెరీ హై సెక్యూర్ క్లౌడ్. సో అదర్స్ కెనాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు గవర్నమెంట్ క్లౌడ్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ 4 డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. సో ప్రైవేట్ క్లౌడ్, పబ్లిక్ క్లౌడ్, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్, కమ్యూనిటీ క్లౌడ్, రైట్? సో మనం యూస్ చేసేది పబ్లిక్ వాడుతున్నాం, ప్రైవేట్ వాడుతున్నాం ప్రజెంట్లీ ప్రాజెక్ట్లీ. ఫైన్, యా. ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్, ఎనీవన్? If you have any questions, you can post in the chat. End of the session, I give you time for asking questions. Yeah. Meanwhile, if you have any questions, you can post in the chat. Right. Is Mr. Jeff Bezos, who invented a cloud platform. So 2002 లో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, యా. సో మీరు వరల్డ్ రిచెస్ట్ మ్యాన్ అని టైప్ చేస్తే his name in second place. Okay, starting లో ఇనిషియల్ గా వాట్ దే డిడ్, దే స్టార్టెడ్ సెల్లింగ్ బుక్స్. వాళ్ళ బిజినెస్ చాలా స్లో ఉండేది స్టార్టింగ్ లో. AWS వాళ్ళ బిజినెస్ చాలా స్లోగా ఉండేది. సో కామర్స్ బిజినెస్ చేస్తూ ఉండేవారు, కామర్స్ సెల్లింగ్ బుక్స్ ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవారు. సో స్లోగా ఏమైందంటే, సో దే డెవలప్ ద క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ దేర్ బిజినెస్. ఇనిషియల్గా వాళ్ళు క్లౌడ్ని డెవలప్ చేసి క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ని వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్గా యూజ్ చేశారు. స్లోలీ దే స్టార్టెడ్ గివింగ్ సర్వీసెస్ టు అదర్ కంపెనీస్. సో కరెంట్లీ
AWS is in first place. అన్ని కంపెనీస్ కూడా AWS ప్రొవైడ్ చేస్తారు. AWS క్లౌడ్, AWS సర్వీసెస్. ఓకే, యా. సో AWS ఆక్యుపైడ్ 33% ఆఫ్ ది మార్కెట్ షేర్. AWS is the leader. AWS is the first platform. సో ఏ కంపెనీని తీసుకోండి AWS లేకుండా ఉండదు. ఏ కంపెనీ, ఎనీ కంపెనీ, ఎవ్రీ కంపెనీలో AWS వాడతారు. సెకండ్ ప్లేస్లో అజూర్ ఉంది, థర్డ్ ప్లేస్లో గూగుల్ క్లౌడ్ ఉంది, రైట్? సో ఎవ్రీ ప్లాట్ఫామ్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ AWS. ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లూ ప్రింట్ ఫర్ ఆల్ ది ప్లాట్ఫామ్స్. సో మనకి నియర్లీ 26 to 30 క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. 26 నుంచి 30 ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో అవన్నీ స్మాల్ ప్లాట్ఫామ్స్, కానీ AWS is in first place, right? Azure is in second place, Google is in third place. Fine. See here, AWS, Azure, Google Cloud, ఈ 3 clouds బాగా పాపులర్ అయినాయి అండి ప్రజెంట్. ఓకే, సో AWS 33% ఆఫ్ ది మార్కెట్ షేర్ ఆక్యుపై చేస్తుంది, Azure 18% ఆక్యుపై చేస్తుంది, Google Cloud 9%. ఓకే, సో Google Cloud వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ మోర్ ఆన్ Google. They are trying to come to second place. Okay, yeah. Next one, ఇక్కడ చూడండి, ఎవ్రీ క్వార్టరెంట్లో, ఎవ్రీ క్వార్టర్లీ దే రివ్యూ ఎక్కడ ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఫస్ట్లో ఉందో చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. సో లాస్ట్ క్వార్టరెంట్లో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ఫస్ట్ ప్లేస్, Azure is in, Microsoft Azure is in second place, Google is in third place. సో ఇవన్నీ స్మాల్ ప్లేయర్స్ అండి. ఇంకా అలీ క్లౌడ్, అలీబాబా క్లౌడ్, Oracle క్లౌడ్, IBM క్లౌడ్, డిజిటల్ ఓషన్, ఫాస్ట్లీ, హెరోకు, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. నియర్లీ 26 to 30 క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా స్మాల్ ప్లేయర్స్. ఓకే, యా. సి హియర్, దీస్ ఆర్ ది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్రొవైడర్స్. మార్కెట్లో క్లౌడ్ ప్రొవైడ్ చేసే ప్రొవైడర్స్ వీళ్ళంతా కూడా. యా, నెక్స్ట్ వన్, క్లౌడ్ మార్కెట్ షేర్. ఇక్కడ చూడండి, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఆక్యుపైడ్ 33% ఆఫ్ ది మార్కెట్ షేర్. యా, Azure 18%, Google Cloud 9%, Alibaba Cloud 6%, IBM 5%, Salesforce 3%, TechNet Cloud 2%, Oracle Cloud 2%. So like this. ఓకే, సో ఇలా ఆక్యుపై చేస్తున్నాయి ప్రజెంట్. నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ చూడండి, క్లౌడ్ మార్కెట్ గ్రోత్. సో డెవాప్స్ క్లౌడ్ మార్కెట్ గ్రోత్ ఎలా ఉందంటే, సో లాస్ట్ 2012 నుంచి చూస్తాం మార్కెట్. సో ఇలానే గ్రో అవుతూనే ఉంది. కమింగ్ 15 to 20 years మార్కెట్ వుడ్ బి లైక్ దిస్ వన్. క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్ మార్కెట్ కమింగ్ 15 to 20 years ఇలానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా క్లౌడ్లో పోస్ట్ చేస్తున్నాం, మన అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా క్లౌడ్లో పోస్ట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు పోస్ట్ చేస్తున్నాం? బికాస్ ఆఫ్ కాస్ట్ సేవింగ్ అండ్ టైం సేవింగ్, రైట్? యా, సో అదే ఫిజికల్ వాడితే, ఫిజికల్ యూస్ చేస్తే ఇట్ వుడ్ బి మోర్ కాస్టింగ్. Client always look for the cost saving, cost cutting, right? Yeah, so coming 15 to 20 years market would be like this only. So this is the right time to grab. Fine. Yeah, so any questions up to here, anyone? Now we'll go through course content. So in any questions on anyone having any questions so far? So I give you unmute option. After that, we'll jump into. So if you have any questions, you can ask now. So after that, we'll jump into course contents. Course contents ఒకసారి చూద్దాం. సో ఏమేమి టూల్స్ కవర్ అవుతున్నాయి, ఏవేవి కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అవుతున్నాయి, అండ్ ఆల్సో యా, సో క్లౌడ్లో ఏ సర్వీసెస్ కవర్ అవుతున్నాయి, ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం. సో ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో ఫార్? ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? Yes. Hello. Yeah, go ahead please. Yes. So here you mentioned like so mostly companies go for the hybrid cloud. So it's a combination of the public and private. So private means the local one, and the public is the like AWS. So if you go for the combined hybrid one, how structure will be? If you go to hybrid cloud, మళ్ళీ చెప్పండి.
ఏం జరుగుతుంది? హైబ్రిడ్ You go with hybrid. hybrid combination of the public and private, Right. right? Yes. So Yes. private means nothing but the local premises server, local data center. Public means like AWS. మీరు Exactly. మోస్ట్లీ ఆర్గనైజేషన్స్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్కి వెళ్తాయంటారు. అప్పుడు కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్, రైట్? ఇక్కడ అప్పుడు లోకల్ డేటా సెంటర్స్ క్లౌడ్ రెండు క్లబ్ అవుతుంది కదా, ఎలా అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలా కాంబినేషన్? ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలా అన్నారా? సో హైబ్రిడ్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా. హెచ్డిఎఫ్సి వాళ్ళ లోకల్ డేటాబేస్లు అంటే వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్స్, అకౌంట్ డీటెయిల్స్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఓకే, దే ఆర్ హోస్టింగ్ దేర్ లోకల్ సర్వర్స్. లోకల్ ఓకే. సర్వర్స్ ఎందుకు హోస్ట్ చేస్తారు? ఇన్ కేస్ సెక్యూరిటీ, క్లౌడ్ ఏదన్నా సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ పర్పస్ కోసం. అంటే సెక్యూరిటీ, సో క్లౌడ్లో కూడా సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, కానీ స్టిల్ దే ఆర్ నాట్ బిలీవింగ్. సో కొన్ని కంపెనీస్ మాత్రమే లోకల్ డేటా సెంటర్స్ ఇంకా వాడుతున్నారు. ఎందుకంటే క్రిటికల్ డేటా ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా లోకల్ పెట్టుకుంటున్నారు. ఏదైతే ఓకే, వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ క్లౌడ్లో హోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, రైట్. ఓకే, ఓకే. ఫైన్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్, ఎనీవన్? Sir, then this cloud is also a physical data center only, but it is maintained by third parties, right? ఎస్, ఎస్, కరెక్ట్, కరెక్ట్ అండి. Oh, లోకల్ ఫిజికల్ okay, డేటా సెంటర్ అంటే సో మనకు ఒక టీం ఉండాలి ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేస్తాయి. సో మనమే ఒక టీంని రిక్రూట్ చేసుకోవాలి. సో అదే క్లౌడ్ అనుకోండి, నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్, దే విల్ టేక్ కేర్. but it is also a physical data center maintained by third party like that. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో Oh, ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా ఫిజికల్ డేటా సెంటరే, కానీ yeah. వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు అక్కడ. మనం Oh, ఫిజికల్గా యాక్సెస్ చేయం, మనం వర్చువల్గా యాక్సెస్ చేస్తాం. oh. ఓకే, రైట్. ఫైన్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్, ఎనీవన్, బిఫోర్ గోయింగ్ టు కోర్స్ కంటెంట్స్? హలో. ఎస్ సార్. యా, గో హెడ్. ఎస్ సార్, ఇప్పుడు క్లౌడ్ సంబంధించి ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాను సార్. వన్స్ క్లౌడ్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత మన క్లౌడ్లో కూడా వేకెన్సీస్ తీసుకోవచ్చా సార్? ఇట్ పాసిబుల్ అవుతుందా సార్? ఏంటంటే క్లౌడ్ అయిపోయిన తర్వాత క్లౌడ్ గురించి కూడా నేర్చుకుంటున్నాను సార్. ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్లస్ క్లౌడ్. సో క్లౌడ్ నుంచి కూడా వేకెన్సీస్ కూడా కవర్ అవుతాయా సార్? కవర్ అవుతాయి, కవర్ అవుతాయి. ఎస్. సో మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ పైన ట్రై చేయొచ్చు, డెవాప్స్ పైన కూడా ట్రై చేయొచ్చు. ఏడబ్ల్యూఎస్ విత్ డెవాప్స్ ఉంటే ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి, ఓన్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ అయితే చాలా తక్కువ ఉంటాయి. సో డెవాప్స్కి క్లౌడ్ అవసరం అండి, ఎందుకంటే మన డెవాప్స్ టూల్స్ అన్ని కూడా క్లౌడ్లోనే ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉన్నాయి, రైట్? సో రెండు కాంబినేషన్లో నేర్చుకుంటేనే ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. ఓన్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ అంటే చాలా తక్కువ ఉంటాయి. గాట్ ఇట్ రైట్? యా, ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. యా. సో ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్, ఎనీవన్? If cloud is also a physical server means then there also cost will be. సో అవునండి, క్లౌడ్ కూడా ఫిజికల్ డేటా సెంటరే, కానీ మనం మెయింటైన్ చేయం. క్లౌడ్ వాళ్ళు, ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు. క్లౌడ్ డేటా సెంటర్ కూడా ఫిజికలే. ఫిజికల్ లేకుండా ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం మనం? ఎక్కడో చోట హార్డ్వేర్ ఉండాలి కదా, హార్డ్వేర్ లేకుండా వర్క్ అవుద్దా? క్లౌడ్ అంటే ఊరికే రాదు కదా, మన రిసోర్స్ రావు కదా. ఓకే, సో అక్కడ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు, వాళ్ళు నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్కి సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు, అందుకు అక్కడ కాస్టింగ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మన ఇంట్లో ఏదో ఫంక్షన్ జరుగుతుందండి. ఒకప్పుడు ఒక 10 years బ్యాక్ మనం ఏం చేసేవాళ్ళం? ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఒక కుక్ని అరేంజ్ చేసి వెజిటేబుల్స్, ప్రొవిజన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనమే సప్లై చేసి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయించేవాళ్ళం. అది ఓల్డ్ ఫ్యాషన్. సో అక్కడ ఏమయ్యేది? ఎఫర్ట్ ఎక్కువ ఉండేది, మనకి ఎఫర్ట్ ఎక్కువ ఉండేది, సో కాస్టింగ్ కూడా ఎక్కువ అయ్యేది, ఇవన్నీ జరుగుతామండి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం? ప్రెసెంట్ క్యాటరింగ్ ఇస్తున్నాం, రైట్? సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక 30 minutes 1 hour ముందర తీసుకొచ్చేస్తారు. సో అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత క్లోజ్ చేస్తారు, వి పే ద బిల్స్, రైట్? అదే క్లౌడ్ అండి, ఇమ్మీడియట్గా వచ్చేస్తుంది మనకి. సో మనం ఓన్గా ప్రిపేర్ చేయించాలి అంటే
ఒక 3-4 డేస్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయాలి యాక్షన్, రైట్? సో అవన్నీ సెట్ చేసుకుంటే కానీ అవ్వదు. సో అదే మన క్యాటరింగ్ అనుకోండి, జస్ట్ వాళ్ళకి ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తే ది సప్లై, రైట్? దట్ ఈస్ క్లౌడ్. Fine. So now let us go through the course content. See here, DevOps లో కోర్స్ కంటెంట్, DevOps లో ఉండే మోడల్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్. సో వాట్ ఈస్ DevOps? ఎస్డిఎల్సి మనకి మండే కవర్ అవుతుంది, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే, సో అజైల్, స్క్రమ్. అజైల్ అంటే ఏంటి, స్క్రమ్ అంటే ఏంటి కూడా చూస్తాం. నెక్స్ట్ DevOps లైఫ్ సైకిల్ ఏంటి అనేది కూడా చూస్తాం. ఓకే, లైనక్స్ మోడల్స్ కూడా కవర్ అవుతాయి మనకి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ కూడా కవర్ అవుతుంది మా కోర్సులో. షెల్ స్క్రిప్టింగ్ కూడా అడుగుతున్నారు, చాలా సింపుల్గా ఉంటుందండి. స్క్రిప్టింగ్ అంటే మీకు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉండదు, చాలా సింపుల్గా ఒక లైన్ ఆఫ్ లైన్ ఉంటుంది, చాలా సింపుల్గా స్క్రిప్టింగ్ కూడా ఉంటుంది. సో మన కోర్సులో మ్యావెన్ కవర్ అవుతుంది, మ్యావెన్ చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. గిట్ కూడా చాలా డీప్గా వెళ్తాం. సో జెన్కిన్స్, ఈ టూల్స్ అన్ని మనం ఏమేమి టూల్స్ కవర్ అయితే చెప్పాను ఆల్రెడీ నేను. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ కూడా చాలా డీప్. జెన్కిన్స్ అంటే సిఎస్సిడి టూల్, జెన్కిన్స్ అనేది కోర్. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. సో జెన్కిన్స్లో మోడల్స్ చూడండి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇవన్నీ మోడల్స్ జెన్కిన్స్లో ఇక్కడ వరకు, ఇంతవరకు ఉన్నాయి మోడల్స్. ఓకే, యా. సో ఇక్కడ గిట్ కూడా చాలా డీప్గా ఉంటుంది. సో జెన్కిన్స్ తర్వాత సో సోనా టైప్ నెక్సస్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సోనా టైప్ అంటే ఏంటంటే అది ఒక రిపాజిటరీ, ఆర్టిఫాక్ట్ రిపాజిటరీ, అది కవర్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ యాన్సబుల్ ఆటోమేషన్ టూల్, ఇది చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. అండ్ డోకర్ అంటే కంటైనర్ టూల్, రైట్? సో ఇది కూడా చాలా డీప్గా మన కోర్సులో ఉంటుంది. అండ్ క్యూబర్నెటిస్ ఇస్ హాట్ కరెంట్లీ. డోకర్, క్యూబర్నెటిస్ అనేవి చాలా హాట్. మనం యూస్ చేసే డిజిటల్ అప్లికేషన్స్ లైక్ ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్, సో ఇవన్నీ కూడా క్యూబర్నెటిస్లోనే హోస్ట్ చేశారు. సో మనం ఒక ప్రోడక్ట్ బుక్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్గా డెలివరీ అయిపోతుంది. అంటే ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్లో సో వెరీ పవర్ఫుల్ టూల్స్ ఉన్నాయి, డెవాప్స్ టూల్స్. ఓకే, సో టెరాఫామ్ కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది, టెరాఫామ్. ఇంకా ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ చూడండి. ఏడబ్ల్యూఎస్లో సో మనకు కవర్ అయ్యే సర్వీసెస్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. సో ఇంట్రడక్షన్ టు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, యా. ఎలాస్టిక్ కంప్యూటింగ్ క్లౌడ్, ఇది EC2 అంటాం. సో ఇది ప్రతి ప్రాజెక్ట్లో EC2 ఖచ్చితంగా ఉండాలి, రైట్? ఒక ఇన్స్టెన్స్ సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలంటే EC2లో క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇదంతా ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ రీజన్స్ అంటే ఏంటి, అవైలబిలిటీ జోన్స్ అంటే ఏంటి. రీజన్ అంటే ఒక డేటా సెంటర్, అవైలబిలిటీ జోన్ అన్న ఒక డేటా సెంటర్. సో వీటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి, రీజన్స్కి అవైలబిలిటీ జోన్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, అసలు రీజన్ అంటే ఏంటి, ఎలా చెక్ చేస్తాం, ఇవన్నీ చూస్తున్నాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ AMIs అని ఉంటాయి మనకి AWSలో. AMIs, అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజెస్. ఓకే, సో EC2 ఇన్స్టెన్సెస్, సో VM క్రియేషన్ ఇన్ AWS. ఓకే, అండ్ నెట్వర్క్ అండ్ సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి మనకి. సో అమెజాన్ ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్, ఒక స్టోరేజ్ని ఎలా క్రియేట్ చేసి అటాచ్ చేస్తాం సర్వర్కి, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ సో అమెజాన్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్, VPC అంటే ఏంటి, రైట్? సో ఇది చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, ELB అంటాం. ఈ ELB ఎలా చేస్తాం. ఓకే, సో ఆటో స్కేలింగ్ అంటే ఏంటి, స్కేలప్ చేస్తూ ఉంటాం సర్వర్స్ని. ఓకే, సో అమెజాన్ రౌట్ 53 రౌటింగ్ ఎలా చేస్తాం, ఒక వెబ్సైట్ని హోస్టింగ్ ఎలా చేస్తాం. సో రిలేషనల్ డేటాబేస్ సర్వీస్ కూడా కవర్ అవుతుంది. సో క్లౌడ్ వాచ్ ఈజ్ ఏ మానిటరింగ్ టూల్. సెక్యూరిటీ ఐడెంటిటీ అండ్ సర్వీసెస్, ఇదేంటంటే IAM సర్వీస్ అంటాం. సో ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్, సెక్యూరిటీ ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే సో ఒక యూజర్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం క్లౌడ్లో, ఆ యూజర్కి ఎలా పర్మిషన్స్ ఇస్తాం, ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాం. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్ అమెజాన్ S3 అనేది సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్. ఈ స్టోరేజ్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎలా వర్క్ చేస్తాం. సో క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అంటే ఏంటి, రైట్? సో SCS సింపుల్ ఈమెయిల్ సర్వీస్, SQS సింపుల్ క్యూ సర్వీస్, AWS లాంబ్డాస్, రైట్? సో అమెజాన్ సింపుల్ నోటిఫికేషన్ సర్వీస్, SNS, AWS బ్యాకప్, ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్, ఇంటర్వ్యూ గైడెన్స్, రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో ఇంటర్వ్యూ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్, ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్, సర్టిఫికేషన్ ఓవర్వ్యూ, ఇవన్నీ కూడా మనకు కవర్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇది AWS కోర్స్ కంటెంట్ అండి ఇక్కడ వరకు. సో AWS చాలా డీప్ డ్రైవ్ చేస్తాం. AWS విల్ టేక్ నియర్లీ 1.5 months, చాలా డీప్గా ఉంటుంది. సో తర్వాత DevOps విల్ టేక్ నియర్లీ 1.5 months.
సో 1.5 month నుంచి ఇంకా ఎక్కువ పడుతుంది డెవాప్స్, అంటే ఇంకా 1 week అలా 10 days అలా ఎక్స్ట్రా పడుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫైన్. సో యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అనుకుంటున్నాం, చూద్దాంలేండి. సో ఇంతవరకు బ్యాచ్ అన్నిటిలో కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్ స్టార్ట్ చేసాం. సో ఎందుకంటే ప్లాట్ఫామ్ అర్థం కాకుండా టూల్స్లోకి వెళ్ళలేము కదా. డెవాప్స్ అనేవి టూల్స్ ఉంటాయి, ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్లాట్ఫామ్, క్లౌడ్ సర్వీస్. ఎస్, ఆటోమేషన్ టూల్స్ ఉంటాయి, ఆటోమేట్ చేసే టూల్స్, క్యూబర్నెటిస్, జెన్కిన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేషన్ చేసే టూల్స్. యా, టూల్స్ ఉంటాయి, అక్కడ డిఫరెంట్ టూల్స్ యూస్ చేసి మనం రియల్ టైంలో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. ఫైన్. యా, ఈ కోర్స్ కంటెంట్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో మనకి 3 డెమోస్ కంప్లీట్ అయినాయి కదా ఈ రోజుతోటి. యా, ఫ్రమ్ మండే ఆన్వర్డ్స్ రెగ్యులర్ సెషన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయండి. ఓకే, సో 3 డెమోస్ వరకు అలౌ చేస్తారు. సో మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వాలి. సో ఆల్రెడీ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ పంపించారు. సో గ్రూప్ కూడా మన బ్యాచ్ నెంబర్ 79, DevOps AWS 79. ఓకే, సో మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వండి ఈ రోజు కానీ రేపు కానీ. సో దట్ మేబీ మండే లింక్ విల్ బి చేంజ్డ్, మీటింగ్ లింక్ విల్ బి చేంజ్డ్, రైట్? యా, సో మండే మీకు వేరే లింక్ వస్తుంది. సో మీరు గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వండి రోజు కానీ రేపు కానీ. సో దట్ you will get a new meeting link and you will get all the required documents, recordings. సో ఇవన్నీ కూడా గ్రూప్లో షేర్ అవుతుంటాయి. ఫైన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్ సో ఫార్? సార్ ఈ క్యూబర్నెట్స్, డాకర్ ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ గా యాక్సెస్ చేస్తామా సార్? ప్రాక్టికల్ గానే ఉంటుందండి, మన సెషన్స్ అన్ని ప్రాక్టికల్ గా ఎక్కువ ఉంటుంది, థియరిటికల్ గా అంటే తక్కువ ఉంటుంది. ఆ టూల్స్ అన్ని యాక్సెసిబుల్, ఆ టూల్స్ అన్ని మనం యాక్సెస్ చేస్తాం. ఎస్ ఎస్, యాక్సెస్ రిమోట్ గా కూడా, అంటే ఆన్లైన్ వాళ్ళకు. యా, ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఆ టూల్స్ అన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి యాక్సెస్ చేస్తాం. ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం, ఎలా బిల్డ్ చేస్తాం అనేది నేను చూపిస్తాను ప్రాక్టికల్ గా. యా, మనకి లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయండి, 4 లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. అవి కాకుండా స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా కవర్ అవుతాయి. యా, సో మనకి అన్ని టూల్స్ కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయి. మన రియల్ టైంలో ఏ యాక్టివిటీ చేస్తామో అన్ని కూడా చేస్తాం మనం. ఓకే, సో రియల్ టైంకి మన ల్యాబ్కి డిఫరెన్సెస్ ఎక్కడ ఉండవు. సో మీరు పర్ఫెక్ట్గా 3 months ప్రాక్టీస్ చేశారంటే ఈజీగా ప్రాజెక్ట్లో కోపప్ అవ్వచ్చు. ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ. ఫైన్. యా, ఇక్కడ వైండ్ అప్ చేద్దాం. సో మండే వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ SDLC, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది చూద్దాం. ఓకే, సో మనకు మండే నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి. మీరు ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ మేక్ ద ఫీ ఫీ రైట్, ఇట్స్ 11,000 ప్లస్ జిఎస్టీ అండి. 11,000 ప్లస్ జిఎస్టీ. ఇట్ ఈస్ ది ఆఫర్ ఫీ. యాక్చువల్గా 22,000 ఉండేది, ఇప్పుడు ఆఫర్ నడుస్తుంది. సో 50% ఆఫ్ 11,000 ప్లస్ జిఎస్టీ ఉంటుంది. అది ఫీ పే చేసిన గ్రూప్లో యాడ్ అవుతుంది. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? యా సార్, ఫీ పే చేసిన తర్వాత మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు సార్ మండే? మెటీరియల్ ఇస్తానండి, టాపిక్ వైజ్ ఇస్తాను. సో స్టార్టింగ్ ఇచ్చేది టాపిక్ వైజ్, టాపిక్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇస్తాను. ఓకే సార్, అదే సార్ మీరు క్లాస్ చెప్పగానే సో మేము ఆ మెటీరియల్ గోత్రు అవుతాం. ఎస్, టాపిక్ వైజ్ అన్ని మెటీరియల్ వస్తాయి. ఓకే. సో అండ్ మండే క్లాస్ గాంధీ జయంతి ఉందండి, క్లాస్ ఉంది. మండే హాలిడే లేదు, క్లాస్ ఉందండి. ఎస్. యా, థ్యాంక్ యూ. హలో, యా, గో హెడ్ అండి. హలో. ఎస్, రియల్ టైం వర్క్ ఏముంటుంది సార్, ఎట్లా ఉంటుందా? ఏంటండి, కెన్ యూ కమ్ అగైన్? రియల్ టైం వర్క్ ఎలా ఉంటుంది సార్ అడుగున్నాను. రియల్ టైం వర్క్ ఎలా ఉంటుంది అన్నారు. ఓకే, ఎలా ఉంటుంది చెప్తానండి నేను, అదంతా క్లాస్లో చెప్తాను. మీరు టూల్ వైజ్ రియల్ టైంలో ఎలాంటి వర్క్ ఉంటుంది, ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, సో ఆ ఛాలెంజెస్ని ఎలా మనం వర్క్ చేయాలి, ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి. టూల్ వైజ్ ఒకటేసారి మనం చెప్పలేము అంతా కూడా. సో టూల్ వైజ్ అంతా కవర్ అవుతూ ఉంటుంది మీకు. ఓకే, ఈ రికార్డ్ సెషన్స్ వ్యాలిడిటీ ఎప్పుడు వరకు, లైఫ్ లాంగా లేకపోతే సర్టన్ టైం లిమిట్? ఏ వ్యాలిడిటీ అండి? ఇప్పుడు మీరు రికార్డ్ సెషన్స్ కూడా షేర్ చేస్తారు కదా ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. 1 year. 1 year. ఓకే, 1 year వ్యాలిడిటీ. ఫైన్. యా, ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. సో మండే
వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ రెగ్యులర్ సెషన్స్. 3 డెమోస్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి మనకి. సో మండే నుంచి రెగ్యులర్ సెషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి. రైట్.